boss kyagambye nti kakati osobola okubira ssentebe w'ekyalo akasimu ne mukanya ku lunaku na ddi lw'osaanye okubanga obalibwa kubanga bangi badde tebannabalibwa naye nga ekitongole kirabwe kituuse mu nteekateeka ey'okubala abantu. Nze Jethro Kasaigi, kkiriza nkole bwe nti nzije ttandikiraawo. Buterevu program Agafa Embuga tugitandise. Ekifaananyi ky'olaba mu suuti ya President w'eggwanga erya Kenya omukulu Dr. Samoei William Ruto ate mu byeru ye President Yoweri Kaguta Museveni. Ekifaananyi ekyo abaakikubira mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenzeko mu ggwanga eryo ku bugenyi obuyita obw'ennaku essatu yali ayitiddwa mukulu munne Dr. Samoei William Ruto. Abakulu bano baasisinkana eyo ne boogera ku bintu bingi wabula nga ensonga oba essira yonna ali asinga kwetooloolera ku bumu. President Museveni agamba nti endagaano ezaateekebwako omukono mu nsisinkano eyo nkulu nnyo kubanga zitambulira ku byafaayo by'eggwanga Uganda ne East Africa okutwaliza wamu. Baasinga kukulembeza enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne Kenya n'amawanga agali mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Africa. Ku lunaku lwokusatu wiiki ewedde Pulezidenti Yoweri Museveni yabissaamu engatto n'ayolekera ekibuga Nairobi mu Kenya ku bugenyi obwakulungula ennaku ssatu we yali ayitiddwako mukulu munne Pulezidenti wa Kenya William Samoei Ruto. Ng'atuuse mu makago bwa Pulezidenti e Kenya, Pulezidenti Yoweri Museveni yayanirizibwa kamukyaza Pulezidenti William Ruto era n'akubirwa emizira nga omugenyi omutongole. Obugenyi buno bwakolebwa okuggumiza nate enkolagana ey'obwaseruganda eriwo wakati wa Kenya ne Uganda. Ensisinkana y'abakulu bano yatandika n'akafubo akali ak'ekyama okuwaaba omukago bombi okuttaanya ku nsonga z'obwaseruganda wamu n'okutema empenda ez'enkolagana ku lw'obulungi bw'ensi ze bakulembera. Oluvannyuma President Museveni ne kamukyaza baafuna ensisinkano n'abakungu ba gavumenti abalala nga mu nsisinkano eno b'ofiisa n'abakulembeze baateesa ku bintu ebiwerako nga ebyentambula, ensubulagana n'okusiga ensimbi, emirembe n'obutebenkevu nga kuno kw'otadde ebyokwerinda wamu n'obutujju. Africa has lost a lot of time. It's now more than 60 years since independence, and Africa still has a lot of problems. And this is because of what I mentioned to you, the philosophical, strategic, and ideological mistakes which were made by the African leaders. They could not accurately define the historical mission. What is the historical mission at independence? The only one they got right was the liberation. That one they got it correct.
That's why OAU was useful that time. But after that, they didn't know what to do. On behalf of the people and government of Kenya, we very sincerely appreciate your undertaking this state visit as a way of consolidating the friendship and the relationship between our two countries. We are building on an already existing solid foundation between our two countries in many areas of diplomacy, of trade, of investment, people-to-people relations. And I very want to say sincerely that we don't take your coming to Kenya for granted. Ng'ensisinkana ewedde era waliwo okussa emikono ku ndagaano ey'entambuza y'ebyo ebikoleddwa mu mafuta nga mu nkola eno ekitongole kya UNOC ekikwasaganya ebya wayiro mu Uganda kijja kusobola okugula ebintu ebikozesebwa mu kulongoosa amafuta butereevu okuva mu bifo eby'enjawulo nga biyita mu ggwanga lya Kenya. We can clap for them or for us. And after that, I'll request that you kindly take your seats. Nga bavudde mu lukiiko luno, President Museveni ne President Ruto bayogerako eri bannamawulire nga wano President Museveni we yasinziira ne yeebaza akamukyaza President Ruto okumuyita ku bugenyi ekibayambye bombi okwogeramu ku nsonga ezitali zimu ez'okugasa Uganda ne Kenya. President Museveni yagumiza ekyensi zinnamukago okukolagana obulungi zisobole okuzimba omukago gwa East Africa okukolagana n'okukuuma obumu. President Ruto and all the dignitaries who are here, as you heard, His Excellency summarized what we have agreed, the agreements, the protocols. I don't want to repeat those. The only issue is for me to point out that all that is guided by the historical missions which the Africans have finally crystallized. More than 60 years ago, when we got independence, we did not harmonize properly on the historical mission beyond liberation. There was talk that time of uhuru na umoja, but it was not deeply disassembled. What did uhuru na umoja mean? That's why, therefore, we have lost 6 decades. And as you can see in Africa, we have got so many problems. The collapse of state authority in so many countries. This is not accidental. This is really, this was inevitable and it was predictable. President Museveni era yali musanyufu okulaba nga omukago gwa East Africa gutojjera n'ekigendererwa eky'okugoba obwavu mu bantu n'okubangawo obutale obwawamu. This is the only way not to leave anybody behind. And to remove the irrationality. You look at Africa. Africa really is amazing. And Latin America. Because Africa is one house, one building. Now, the sitting room is another country. The bedroom
is another country. The other one is another country. Now, to go from the bedroom to the outside, you must go through another country. You must go get a visa. You must get. What's this now? President Museveni era yagumiza ekyobwetaavu bw'okusoosowaza ebyokwerinda nga ensi zinnamukago zisimbye essira ku bwasseruganda oba kiyite onduugu. Uganda is part of Kenya and part of Tanzania and part of DRC. But we are in the bedroom there. You fellows here, you are in the sitting room. Now to go out, we must know. Please, can I go? Can I come to the sitting room? It is so irrational, so irrational. So I thank His Excellency for inviting me. Please don't allow me to talk, because if you give me audience, you do so at your own risk. I can talk for ages. Thank you very much. Ku lulwe President Ruto yagamba nti alina essuubi nti endagaano ezassibwako emikono zigenda kwongera okunyweza obumu, era n'ayongerako nti bo ng'abakulembeze bagenda kukola ekisoboka okulaba nga zissibwa mu nkola. We as leaders attached to the bilateral relations between Kenya and Uganda and to our shared commitment to further develop and grow our relations. Kenya and Uganda are firmly united by relations deeply rooted in shared history, culture, and aspirations for regional peace and prosperity. We recognize the importance of maintaining strong bilateral relations and are committed to expanding them for the mutual benefits of our two nations and our two peoples. I join His Excellency President Museveni in appreciating the significant outcome of the second session of the Joint Ministerial Committee held from May 12th to May 14, 2024 in Kampala, Uganda, which culminated in the signing of 7 instruments of cooperation between our two countries. Consequently, we now have a memorandum of understanding to anchor cooperation between our foreign services institutions, which ensure knowledge exchange and harmonization of structures and content of ng'akyali ku bugenyi e Kenya, President Museveni era yasse ekimuli ku kijjukizo ky'abalwanyi abataamanyibwa mannya abaafa nga balwanira eggwanga lyabwe erya Kenya. We may replace our address. Your Excellency, the next session will be the sounding of the bugles. Ekijjukizo kino kyateekebwawo nga 12 mu mwezi gwa Desemba omwaka 1971 era nga kiri mu Uhuru Gardens e Nairobi. Ng'akomekereza obugenyi bwe obw'ennaku 3, President Museveni yasiibula okudda ku butaka era nga ava e Nairobi ku kisaawe yasiibulwa Oweekitiibwa Raila Odinga ne b'ofiisa ba gavumenti ya Kenya abalala.
Program Agafa Embuga ekyagera maaso. Sabbiiti ewedde President Museveni yasisinkana abakulu boolaba wano okuva mu ggwanga erya China mu maka goba President Entebbe. Abakulu abo basisinkana President Museveni era nga basiga nsimbi okuva mu China bali bakulembeddwamu omukulu Yang Jin. Oyo nno nga yamyoka President wa Sino Hydro Corporation Limited era nga ensonga zonna bali boogera ku nsonga z'okulaba nga butya bayinza okwongera okubunyisa okufulumya amasannyalaze wano mu ggwanga Uganda era nga abakulu abo bennyini boolaba be bakulu abakulemberamu enteekateeka ey'okuzimba ebbibiro ly'e Karuma erisanga mu district y'e Kiryandongo. Mu nsinkano gye balimu ne President abaakubaganya ebirowoozo ku nsonga esali zimu wabula ng'essira abaagala okulaba ku butya bayinza okutumbula ate project endala bwe kitwa ku nsonga z'ebyamasannyalaze ate President n'agamba nti bwe kibanga bwe kituuse siyinza kubanga ate mbagoba kubanga basiga nsimbi abaagala okujja okolagana eggwanga Uganda okulaba nga ate Uganda esobola okulaakulana bwe kituuka ku nsonga z'ebyamasannyalaze. Ezimu ku project zibayogerako kwe kulaba nga butya bayinza okuddaabiriza n'okukuuma ebbibiro lino erya Karuma si kyekyokka okulaba butya bayinza okwongera ate okukola ebbibiro eryo erya Kilembe Mines mu mbeera efaanako bwetyo ate si weewokka n'okwongera ku mutindo ku bbibiro eryabwe Mutundwe Kabula Soke Nkenge Nkenda okulaba nga amasannyalaze agafuluma mu ggwanga Uganda ate bannayuganda basobola okuba nga bakyeyagaliramu mu mbeera efaana bwetyo. Program Agafa Embuga ekyagera mu maaso. Abakulu boolaba wano baali mu disitulikiti y'Embalala sabbiiti ewedde era baali beetabye mu kusaba okwategekebwa omusumba Patience Lwaboogo. Okusaba okwo kwatuumibwa Light Up Ankole Jesus Mission Crusade. President Museveni ng'ali wamu ne maama Janet Kataha Museveni baalwetaba mu nnyo era President yasinzira eyo ne yeebaza omusumba Lwaboogo olw'okubeera omukozi. Wabula mu bigambo bye President yategeeza nti alina ekintu ky'atakkaanya nakyo abasumba abagenda maaso n'okubuulira enjiri nga bagamba nti Katonda asobola okulabirira oba okukwatira ku muntu atayagala kukola ekyo takkaanya nakyo. Emboozi njireese. Kaguta Museveni asiimye Pastor Patience Lwaboogo olw'okukola ennyo n'okubuulira enjiri. Bino President yabyogedde mu nkomero ya wiiki ewedde ku mukolo gwa Light Up Ankole for Jesus Mission ogwategekeddwa muwala wa President Pastor Patience Lwaboogo ku kisaawe kya Bwoma mu kibuga Mbarara. Naawe kino ngenda kusiima Ruhanga abantu okundeetera omwahulemu omukwe yange. Kandi omwahuro ogwo yayenda kuza omu kirari kyange ekirari my trail. Pastor Patience ye musumba omukulu era omutandisi w'ekkanisa ya Covenant Nations Church. President Museveni yannyonnyola ensonga lwaki teyakkiriziganya n'ekibiina kya byawandiikibwa mu biseera bye yasomeramu mu 1965 kubanga tebaakubirizanga bantu kukola era bammemba baali bakkiriza nti omuntu ne bw'atakola Katonda ajja kubaliisa. Nyompora mbagezo mbona bakitwala bagira ngo nubo kuba otakozire ranga nakulisa. Tenda kikiriza ekyo ngira nti Ruhanga akampanga olwa mukaaga yaheza kuhanga ebikere n'ebyo byona yangira ngu mbireberere hatongira ngu nikenyonyi ndyawo nindibye
Ebyesire. What ebyesire? Ebyengedde mu Luganda bagamba ebyengedde. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Maama Janet Museveni yawa obujulizi nti Katonda akwesiza Pastor Patience n'ekkanisa ye okukola emirimu gye. Wabula yavumirira ekyokusiiwuuka empisa ekyeyongedde mu bantu ne mu bakristaayo. Maama ayongerako nti singa abakristaayo baba batuukirivu mu maaso ga Katonda ne bannaabwe tewaliko mu kwekyo Katonda kyayinza okutuukiriza ng'ayita mu bo. Today we see a sharp decline in the morals of our society, even among Christians. In Ankole, the children and grandchildren of the revivalists sometimes appear to be Christians in name only. They go to church on Sunday and acknowledge God's name, but have no relationship or fear of the Lord. Kulule Pastor Patience Lwabwogo yagamba nti mu nnaku 5 ez'okusabira awamu Mukama akyusizza ekisaawe kya bw'omu okuva mu kisaawe ky'ebyemizannyo okudda mu nkambi ya Mukama. And finally, she showed that a good family doesn't necessarily depend on the status or the education of the parents, but more on the foundation that they lay for their children. Nga tumaliriza program Agafa Embuga, ekifaananyi ky'olaba kino olaba abakyala nga baweereddwa ebintu. Eboxi z'olaba zino mulimu mwatu obukoko obuto, era President Museveni mu nteekateeka ze ez'enjawulo agenda adduukirira abantu abatali bamu naddala abalimi abalunzi mu projects ez'enjawulo. Kakati abeebuyikwe abakubibwa enkata baweebwa enkoko obukoko obwo obuto bagende maaso n'okuba nga ate balunda naye ng'ekigendera kyonna kyakwejja mu bwavu. Bwe bali bakwasa ebintu bino babakuutira okubikozesa obulungi n'okubirabirira kubanga babasomesa ne bawa n'emmere gye bagenda okuliisa obukoko buno paka nga buvuddemu okufuuka enkoko. Otegedde kakati ne bagamba nti mutunda bintu ebyo wabula mu byeyambise okwejja mu bwavu. Olwaleero tuli wano mu district y'e Buyikwe nga tumiitinga communities ez'enjawulo ez'abavubi, bakyala b'abavubi, abavubuka abali mu buvubi era nga tuli ku sub county y'Engogwe. Nga programu eno yatandika mu maka ga President State House nga omu ku initiative President ze yatandika ze yatulagira okulaba nga tuyamba abavubi oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo okulaba ng'etereeza ennyanja, okulaba nga tukendeza pressure ku nnyanja, okulaba ng'abantu bava mu nvuba embi ate nga okimanyi bulungi nti omuntu ogenda mu kuvuba okulungi yeetaaga ssente wakati wa $2.5 n'asatu okugula eryato eddungi, okugula akatimba akalungi, ate era ne population ekuze nnyo nti si buli omuntu alina okubeera ku nnyanja. Nebaza Oweekitiibwa His Excellency the President, nebaza ne State House Controller olw'okulowooza ku bantu baabwe ab'ebuyikwe, nebaza ne ba partners betutambula nabo mu programu eno gye bayita Strategic Campaign for Alternative Income Generating Activities, eruubirira okulaba ng'ekyusa obulamu bw'abantu abali mu fishing communities, okubeerabiza nti ensi ekoma ku nnyanja, eva ku nnyanja era n'ekoma ku nnyanja. Twagala okwebaza abakulu abo okuyimirira mu projekiti eno okulaba nga obulamu n'ebyenfuna by'abantu bikyukira ddala okuva ku muntu wa wansi. Sebo Oweekitiibwa President, tukwebaza okutuukira ddala ku muntu wa wansi nti leero tuliwa tuli Ngogwe lwa projekiti eno, ate tugenda tambula Uganda yonna nga tutumbula obulamu bw'abantu abawangaalira mu bitundu by'ennyanja, okubalaga nti basobolera ddala okukola ebintu ebirala okugatta ku buvubi, oba basobolera ddala okubeerawo newankubadde nga tebali mu nnyanja. Kati ekituleese wano tuzze okuwa groups ezayiseemu, groups ze twamobilizinze okubawa enkoko n'emmere okuva kwetandika mpaka ng'enkoko ekulidde ddala. Ate no tukyaleeta bingi, embizi tuleeta,
ente tuleeta, ebyennyanja tuleeta ne smoking killings. Tetulina muntu n'omu gwe tugenda kuleka nga obulamu bwe tebukyuse. Mwagala temwagala, abantu b'ebuyikwe obulamu bwammwe bulina okukyuka. Amannya nze mukyala Hatiba Night Suubira. Ndi musanyufu nnyo, banange ndi musanyufu nnyo olwa State House kyetuteeseemu. Etunaazizaako amaziga gonna ge tubadde tukaaba ku nnyanja. Kati etuzize engulu, etuwadde amaanyi. Tulaga nga tuli bakyala bamaanyi, enkoko zaffe tugenda zirunda bulungi, tugenda zikwatanga bebi okufunamu ekyo kye tusuubira. Banayi State House simanyi oba mbeebaze ntya, simanyi oba njogere ntya, naye byonna lwa ssanyu. Naye nsuubiza nti tugenda kukola bulungi. Njagala okwebaza okubanga otwekuumiddeko okuva gye twatandikidde okutuusa obudde buno nga tumaliza puroguramu yaffe eŋŋanzi Agafa Embuga ku TV y'eggwanga. Kkiriza nkusiibule nze Jethro Kasaigi. UBC, inspiring Uganda. Up next.